Jai Jhulelal, very warm welcome to all of you. Today we are in Usha Didi's house. She is going to show us how to make paneer butter masala which is without onion and garlic. Didi ma, Jai Jhulelal Didi. जय झूलेलाल दीदी तव्हां ए पनीर बटर मसाला मूंखे यादि आहे मां तव्हांजे दादा अमर सत्संग में खाधो हुयो हुते तव्हां ठाहियो हुयो खणी आया हुयो हुते इट वॉज सो डेलिशियस कि बसि तव्हां से घर अची करे हो रेसिपी सिखण जी दिलि थैंक यू सो मच यादि कयव वणे जेका शइ बट रियली ग्रेटफुल थैंक यू सो मच Yeah, this gravy especially, it is made, everybody loves because without onion garlic ऐं व्रत हुजे like नवरात्रास में या एकाणा हुजनि ना you can have this sabji. So this is no garlic, No garlic, no onion, but this is paneer, no? You can put anything. If those who don't like paneer of course is everybody loves. In case by घणनि खे paneer न वणंदो आहे, you can put vegetables also, like vegetable makhan wala you can make. Same base gravy. Base is same gravy. You can add mushrooms, capsicum, anything. That's your up. Non-veg also you can add chicken butter masala. Comes up the same. Gravy is same. Only chicken you can add. Marinate and make it. So nice. So let's start with the recipe. Sure. I don't have any more patience now. Let's start and we will learn the recipe. Sure. Come we start. We go. हाणे असां बटर पनीर मसाला ठाहियूं था. गैस ऑन थी कयां जैसे घी विधो आहे थोरो गरम थिए. दीज आर द इंग्रेडिएंट्स. हिन में मिर्च, लूणु, काजू पाउडर, जिंजर पेस्ट, कस्तूरी मेथी, गरम मसाला, फ्रेश क्रीम. This is paneer soaked in warm water. Tomato puree. This ghee and fresh coriander. हे सम्झो अधु किलो टमाटा विधा आहिनि 5 किलो पनीर जेतिरो पनीर और ॿीणो टमाटो हुजे बसि हुन में थोरो पानी विझी वॾा वॾा पीस कट करी हिकु सीटी वॼाई या थधो थिए बीट करी के छाणी रखिजे. त हे टमाटा तव्हां छिलका न ईअं ई पीस कटी तव्हां कुकर में विझो थोरो पानी विझी हिकु विसिल वॼायो बस when थधो थिए. You're not going to strain this. You just put like that. Just mash it. Beat it in the blender. Then you can keep it. Keep ready. When the puree is ready, it becomes faster. Okay. So this is a boiled tomato. Tomato puree. Yeah. So now we start. Now we'll add ghee. So this is almost of 2 spoons of ghee. 2 tablespoons. 2 tablespoon ghee. It is up to you. If you don't want ghee, you can add oil also. Okay. पहले हिन में काजू पाउडर विझिजे. गैस मीडियम कर छो जल्दी गाढ़ो थी वेंदो आहे. हे 2 tablespoon काजू पाउडर. You have to fry it till it becomes light pink. So this base gravy is made in kaju, Didi. Yeah, because thickness should come, no? Because no onions, no garlic. त हे घणा काजू हूंदा दीदी? हे सम्झा 2 tablespoon पाउडर खयो आहे. अच्छा. Approximately 20-25 खन. अच्छा. I grind and keep it. Take it just in spoon wise. See हाँ जे पिंक थियण ते आयो आहे लाइट पिंक ते ॾाढो ॻाढ़ो बि न थिए न त सड़ी वेंदो न. ये हाई फ्लेम पे तव्हां कयो मीडियम हाँ थोरो लाइट ब्राउन हाँ दिस कलर अचे खुशबू अचे थी न काजू जी. पोइ हे जे कश्मीरी मिर्च विझिजे. तंदूरी कलर न विझिणो आहे. वांट टू अवॉइड कलर हैव टू ऐड कश्मीरी रेड चिली पाउडर. त पंहिंजे टेस्ट अनुसार मिर्च पंहिंजे टेस्ट अनुसार. हे तिखा आहिनि. बसि हिकु फेरो ॾेई मिर्चनि खे वधीक न साड़िजे बसि हिकु फेरो ॾेई करे देन पुट टोमेटो प्यूरे. Now as you fragrance of that kaju is coming. Now as one boil comes, then you have to go on adding all the ingredients. You have to add little garam masala. This garam masala is homemade. It's quite strong, so I put little. 1/4 teaspoon because quantity is less, no? Bas. Salt to taste. And this ginger paste, 1 teaspoon. You have to put now. Yeah, ginger paste. Everything you have to add. Then give a boil. Ginger paste. Little kasturi methi. So this all you have had after tomatoes you have to add all this. Yeah, after tomatoes is kasturi methi.
and little sugar, 1 teaspoon sugar to add. त हिकु बॉइल अची वञे बसि. Yeah. जी ग्रेवी इज़ बॉइलिंग. या 5-10 मिंट रहे टके. हिकु ॿ झझट घटि ते रखिजे. पोइ फ्रेश क्रीम विझंदासीं, पनीर विझंदासीं. त द वेजिटेबल इज़ डन, रेडी टू ईट. 5 मिंट. हाँ 5-10 मिंट थोरो जीरी पाए ते मेल खाए न सभु मसाला. यू हैव टू ऐड पनीर. नाउ आई एम एडिंग दिस. आई हैव सोक्ड इन वार्म वाटर एंड केप्ट. आई विल पुट पनीर, देन आई विल पुट फ्रेश क्रीम. Otherwise, if you don't want, you can add tandoori color also. Food color by can use करो हाँ. बस. Now I have to put fresh cream, half cup. This one का half I'll put. It's looking itself so delicious. Very nice color. It comes out nice, very sweet. Everybody relishes at it. Just one boil, then you can off it. Let her put it. Yes. Now it is done. Vegetable is done. You can serve in a dish. Garnish it with coriander. If anybody likes, you can put green chili slits also on top.